Like, subscribe, and get notified. Margao municipality lacks its own garbage treatment plant despite spending crores of rupees. Margao municipality is presently transporting its wet garbage waste to Kakora garbage treatment plant, dry waste to Nesai and partly to cement factories. Crores of rupees have been spent on Sonsodo with no output. Citizens have to file a case in the High Court to get rid of the rubbish issue, and Margao municipality still has to pay more than 30 crore to Fomento Green, who is undergoing arbitration in court. Development, but if the waste is not managed properly, the city is never going to have any charm. Secondly, where Sonsodo is concerned, तो केन्नाच बरो इम्प्रूवमेंटाचे कोणाचे मतीतूच ना दिसता म्हाका. आमचे 3 जाण MLA, थोडे चीफ मिनिस्टर जावन गेले, थोडे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जाले, थोडे आतां आनी थोडे रुलिंगा सारके टॉप पोजिशनार आशिल्ले. बट I really can't understand why this matter is dragging. तो only मडगांवकार म्हणना because constituency wise गेलो जाल्यार it's a problem for every area around it, surrounding it. फातोर्डा, कुर्तोरी सगळ्यांकूच प्रॉब्लेम हो. आता हायकोर्ट मदीं पडून ते कितें तरी मातशे चेंजीस जाल्या, बट वेर हॅव टोटल चेंजीस टेकन प्लेस. But if you see the reality today, the municipality has failed miserably with regards to day-to-day management of the waste. अजाब दिसता सामकी डबल इंजिन सरकार म्हणटा, आमचो मडगांवचो आमदार म्हणटा की सामके फूल हें आहा म्हणटा काय चीफ मिनिस्टर मडगांव येता आनी मडगांवकारांक दिवपाची गरज ना म्हणटा, असले व्हडले व्हडले घोशणा दिता. पूण सादें वेस्ट ट्रिटमेंट जाग्यार हाडपाक तांचे कडेन हें ताकद ना. हें कित्याक तें समजना म्हाका. सॅनिटेशन फीज म्हण तुमी लोकां कडेन फीज कलेक्शन करता, हालींच वाडयलाय बी 600 ते 900 केला. कमर्शियली बी तेच भाशेन वाडयल्ले आहा. crores of rupees per year तुम्ही कलेक्शन जाता ऑन सॅनिटेशन काउंट, सॅनिटेशन फीज म्हण. पूण एक्चुअल वेस्ट मॅनेजमेंट जायत ना.